Hi, how are you all today? Sports law versus startup law. IPL teams కి లాయర్స్ ఎందుకుంటారు? స్టార్టప్స్ ఫండింగ్ తీసుకునే ముందు లీగల్ అగ్రిమెంట్స్ ఎందుకు చేస్తాయి? వీటన్నిటికీ సమాధానమే స్పోర్ట్స్ ఇండస్ట్రీ అండ్ స్టార్టప్ వరల్డ్ రెండు సూపర్గా గ్రో అవుతున్నాయి. అందుకే స్పోర్ట్స్ లా అండ్ స్టార్టప్ లా ఫ్యూచర్లో పవర్ఫుల్ కరియర్స్. బట్ వాట్ ఈస్ స్పోర్ట్స్ లా? స్పోర్ట్స్కి రిలేటెడ్గా ఉండే లీగల్ సిస్టమ్ని స్పోర్ట్స్ లా అంటారు అండ్ స్పోర్ట్స్ ఇండస్ట్రీని లీగల్లీ మేనేజ్ చేసే ఫీల్డ్ ఇది. స్పోర్ట్స్ లా హ్యాండిల్స్ ప్లేయర్ కాంట్రాక్ట్, స్పాన్సర్షిప్ అగ్రిమెంట్స్, మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ఇష్యూస్, టీమ్ డిస్ప్యూట్స్, మీడియా రైట్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ బ్రాండింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ప్లేయర్ కాంట్రాక్ట్ బ్రేక్ చేసిన, స్పాన్సర్షిప్ డిస్ప్యూట్ వచ్చిన, మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అలిగేషన్ వచ్చిన ఈ స్పోర్ట్స్ లాయర్సే హ్యాండిల్ చేస్తారు. స్పోర్ట్స్ లా సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి కాంట్రాక్ట్ లా, స్పోర్ట్స్ ఎథిక్స్, మీడియా రైట్స్ అండ్ స్పాన్సర్షిప్ లాస్, అండ్ దే కెన్ మేక్ ద careers in sports teams, cricket leagues, athlete management firms and sports brands. And now let's see what is startup law. Startup companies ki related legal system and new businesses ni legally guide chese field e startup law. And startup law ఏ హ్యాండిల్ చేస్తుందంటే they does company registration, founder agreements, investor funding deals, startup contracts, intellectual property rights and business compliance. ఇంకా startup law subjects are corporate law, startup regulations, business contracts, taxation, intellectual property rights and investment laws. స్పోర్ట్స్ లాలో సెలబ్రిటీ ఎక్స్పోజర్ చాలా బాగా ఉంటుంది. దానితో పాటు స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ అండ్ అథ్లీట్ ఇంటరాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ మోర్ గ్లామరస్. బట్ స్టార్టప్ law has more business scope because startups are booming, investors are increasing and your registrations are growing day by day. Boys and girls, there is a future demand. So in this era, sports become a $1 billion industry and startups become a future economy. And ఈ ఇండస్ట్రీని లీగల్లీ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికే స్పోర్ట్స్ లా అండ్ స్టార్టప్ లా పవర్ఫుల్ careers. So my dear future lawyers, you guys decide which career suits you and go for it. Tune in to me and follow SumanTV Education for latest updates on education because our team is constantly working for your career blueprints. Keep in touch with me.